Assalamu alaikum everyone. So currently I am in my village and here you can see a river around me. Okay, so I am just here for like practicing English. So many of you sometimes ask me like what is the main thing for improving our fluency in English. There some people may talk like you have to practice. There is no another option about practice. You have to practice English, but they don't taught us how to practice. So in this video I'll just try to explain you how can you just practice speaking English. Okay, so you can just practice by your own, okay, by speaking. At that time what I'm just doing here, I'm just making a video in my village around a river or beside a river. Okay, so what is I'm just doing recording a video and I'm just trying to speak in English. Okay, so it will not just I'm just making this video for all of you. Okay, I'm just making this video also for all of you and also for improving my fluency. Okay, so that's why there is no limit yes, now I became a fluent speaker. You have to speak. If you don't speak, then your fluency cannot be improved. Okay, so sometimes people are just asking brother, my speaking is not just improving. So what's the reason? So the reason is you are not speaking. If you just speak more and more, then your fluency will also improve. Now another question comes how can we just speak? You can just get an idea from my video, how can I'm just practicing here. I'm just here and I'm just talking with you and I have just turned on my camera to talk with all of you. So the same thing you can also do and try it. Yes, it can be improved yourself. Okay, so আপনারা এই জিনিসটা চেষ্টা করুন, হতে পারে যে আপনি হয়তোবা এই জিনিসটা করতে করতে আপনার ইংলিশটা ইমপ্রুভ হতে পারে। হ্যাঁ, এখন হয়তোবা অনেকে থাকতে পারে যে যারা হয়তোবা যে ভাই ক্যামেরা অন করে কথা বলাটা একটু নার্ভাসনেস, সো দরকার নাই। আপনি হ্যাঁ এখন করতে পারেন যে আমার ভিডিওটা কিন্তু আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি পোস্ট করি। সো আপনি চাইলে সেটা পোস্ট নাও করতে পারেন, আপনি প্রাইভেটলি রেখে দিতে পারেন। দেন আপনি নিজে নিজে আবার সেটাকে দেখতে পারেন যে দেখি তো যে আমি যে কথা বললাম আমার কথাতে কোনো ভুল আছে কিনা। দেন আপনি ওই ভুলগুলোকে ইমপ্রুভ করতে পারেন নেক্সটে, ঠিক আছে? সো এইভাবে আপনি একটা ভিডিওর মাধ্যমেও কিন্তু আপনার ইংলিশটাকে ইমপ্রুভ করতে পারেন। এর পাশাপাশি যদি আরও কিছু টিপস দেই, যে ধরুন আপনি ভিডিওটা রেকর্ড করলেন, এখন রেকর্ড করার পর আপনি প্রাইভেটলি রেখে দিলেন, এইভাবে ইমপ্রুভ করলেন, ঠিক আছে? এখন আপনি চাইলে করতে পারেন যে সেই ভিডিওটাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে দিতে পারেন, যেই কাজটা আমি করি। সো এটা করলে যে আপনি হয়তোবা মানুষের অপিনিয়ন পাবেন। আপনি যদি চান যে না আমি অপিনিয়ন চাচ্ছি না, আমি জাস্ট নিজের মধ্যে ইমপ্রুভ করতে চাচ্ছি, তো সেটাও করতে পারেন। আর যদি আপনি মনে করেন যে না ভিডিও বানানো এগুলো খুবই ভেজাল, দরকার নাই, আপনি নিজের সাথে নিজে কথা বলুন। এখন অনেক সময় বলতে পারে যে নিজের সাথে আবার নিজে কীভাবে কথা বলবো। আপনি জাস্ট হ্যাঁ, আপনার যদি নিজের সাথে নিজে হয়তোবা আপনি কোনো একটা ফ্রি আছেন, ওই সময় আপনি নিজের সাথে নিজে কথা বলুন 1 মিনিট ধরে বা 30 সেকেন্ড ধরে। ওকে, সো এখানে আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড। সো এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা সম্পর্কে আমি এখন যদি একটু হালকা ডিসক্রাইব করি, তো দেখেন I'm now at a river beach or river side. Here you can see a river and there are many trees, and here you can see around me there are it's kind of like a forest where many trees are grown. So in this way you can just explain in your mind. Okay, you have to speak, you have to speak. You will just think about it and you have to explain it in English. Okay, so try it. Hopefully it will improve. And yes, you can also speak in front of the mirror. It will also improve your English speaking. Okay, so best of luck everyone and keep practicing. Thank you everyone.